enti se wo wan tumi an krokro mema pa krokro me kra me pepa na obi tumi ka sa kosia so wo yem se o krokro no sa fa me ho sa na manane se to obi tumi ka se esa no adan wo chaade ade bi obetam bia no de cho ben ma pa krokro se no and the apostle praise over you and oh bye me say ma wontimi krokro wukunu ko bloche a wote we busy 2 months wa na djuma na wo wale na o ko pay card e ba wo nkun na sometimes ben me bia so pese wa ti o banka o ba ye electric no I was so to me shock wukun ampa o twe ade na ye din na o nyale wukun krada de ne to o na so se no dwale no bia wasra na David apostle wa de me am dina ye na se be ye pa ma traze ko dwale mi a yes di munya ne ya me etimi ye de o se ye ntwanu fo ntam de yes ye dwale ntam ye njambo eti de bie etimi ye de ai be se so ngora mo be han a munya be yi a 1.5 years ne ko na ya je ya de edu tam bi ajai enkwa na fama ukun on se me se be ma bi etimi ye ne de eti be ma na ni ti wo fie no onnam no wo kwa adwuma kora ne nyimo oto an odo be ma wo ti awale papa mu nka e wo fie no o ye adwuma na ne boss be busa na san kwa yo be bo na yiri din yes be ma bi wo didi a o te ne yere on se ukun okwa adwuma no wo ba o su no osu ese de ekoso wo dem na dross awale de wunya ba unzo ntimi nkora mu yi ebrade be bisawo oba bia watan oma ni kran twamanfo ebrade ni wo bi ka okay ka 1 Corinthians a wase oba ebia wo na abeju ukun nkwa yes oba ebia na ukun nkwa yes this 1 Corinthians chapter 7 na ma ne to amenema na mbe bisa unse asede no ebrade de obi asede man ba ma ne de do so sene mema yes e ma asede wa awale mu no intina mdi nkan se ade bia meka bia minim de America sa awale yo ba de ya be ma de ehwe so ama ebrade yes oba na wale ye ne tia nti asade wa awale mu oba o eye bebre o kwaje ukunu nkwa o ko bo no ho ban o ko ye boafo o ko punu o ko punu it want to me an yese ya ama be ma on to me no da be ma okuta odo wa wale on ye trimulele sikan onibi kura wa de be ma dio obi to me yi chop mo no afafom kwaduma yes because what to ne yere awale de but so to me dim mla no so a o erade boa ma ne ye dem mo it every marriage need communication aware de papa aware de bebri apostle aware awale de papa me do no cha do mo ase ni afenfa brato se di mi si do no na enwo mi preach am de me yere mi godwale am de me yere the apostle aware de bebri aware de ene nkofo su ho sa eno ni problem no so onya ade no ogoro ho ukunu twempa na ya ba wa so na ma ne twen nsa kan ye no se di wonya aware ya no wonya de ya ade pa wa hu ne se papa mistake akra bi a wo ye wa gina so do ho aka me na a se ba bi on nam ena nwumere ya bunkoto jepa ne chew o highlight ne se wa nu nu a ukunu wontumi na oda because ana ya bubo bebere so aware am anije no eja so ukosia wo ba obu na so dono a hwe edru kwasia da na so ne nkomodie no oh otompa obebo ko ni mpato onim se die si tompa otompa na da so edru ada no pa hwa nkwadwuma mira ayire se be ma de nyina esike ye kopeye ni ale bi die ye fa Tuesday na de se die mesima blene de ye ni Tuesday na ze Tuesday na so be ma bi so o za o to ana o kompa ye ade da be na dwa da be ba me open up for fie ma ko yes
Obabu wa odu ne kuna. Oh, asa wo kodina rank box. Am say Erade de meme gina walim se Kristo. O se ekunu mo no mo yere no. Se di Kristo edo asafo no. Wo de asafo na sisi ho no ma. Etu nim se wo de be ma ne gina walim se Christ. Don asafo. Be ma bia wo don yere. Onya de ma ne mfa nhyɛ de tirim. Ko boni bebe ba ye de aye Christ nam so odo ye nti. Ide mu ntenta. Be ma bia nsia se de Yesu Kristo don asafo. Yes, Ephesians 5:25. Osi kunu no no mo yere no. Said ye Kristo do asafo no. Mema bebre oji so mo ba no nche besua ododi. Mo mo nim ododi, o mo nim said ye. Esi eye wo ba. Da be die ma hu ne die. This ye nyina ye ba ne besua ododi because the romantic. I don't know say me nim se sa pastors ye very romantic. Oh, I still on Obi for GTV and then mamua pa na bema me nua bema o hwe me esira o so ya kwasa Onim kasa me nua ba so sua bu because one fa bu kasa nkire bema na o de nkasa kasa de ba bla me odo na me dia no nye ne si ono aduane na ama ma yi na no so ka Jesus sa aduane no fun na si me ni e compare aduane papa bi edi. That is when the problem starts. A man when they see our any modia. They say a modia dia Munkure ye. I did be one at touch a man. I am not Mukano so come. Oh, baby to me, the addition it seems, sir. I dear I hear come be years. There be any problem, dear, no refer. I am a dano, Yano 1945 o Jimmy Penna farmer and ona mamma say and our papa grana than wo or tiasno crassy sans some no very fair sent that dear peace never in come or say forgiveness in marriage and not also 5. So no brown dada or any man to us. Forgiveness in marriage is so important. Because what kind? Luke chapter 17 verse 3. Was on from son teacher obi your boni afata ne mprenso edi osonso wan kasa na de bia akoso me wanu nsi o se wo de che npa na o sa kan na wo de ache no da bi me pa che o de tenase awale akwese sen ne keterema na be na wan kasa o ka o keterema o ko bubu o sintugu we anye bita nti sanete e munyina mo ye honam baako se die tie bia baako be fon baako it is all the channel na sa ko ka ne mre bi atwam a oh me se bebra ya mo wale from nsa wo de wa wutie me wo hu no boni bi oba ne ko ye okay ogu a wale mpa ho fi wo mbu nkoto de pa wo chew wo srew. What's the Bible says so ban no dwama no bompo aso be kana se o paaye den fa wade o je no mom de but on say also kwatwe mpara wachiri nti ama wale no muta na dum wo ye no ye pese obeye ni bi o gwagwa wale mpa ho fi yes o ka Hebrew chapter 13 verse 4 was mungu awale mpa ho fi. Eti se bia ba ko afom akoye sen kire se won so oye esa mo fre wa kire nyina na eseye eno me ba won so eti forgiveness in marriage say the one kasa o so bitimi eyisu seconds no de twa won no ankasa ne nsa be ba to sa ne nsa we se wat yana na de no ye yes oye ni padua ba ko eti o person wa wale tim pa menua ba sua bone fache mun said ye sidiche ukunu kasa awanya ode na ho ya abontinu be ma na bafi ode ni ti aba kama upusa was be de minim am say yes na bu dum awale emuja awale bia ya abotere sa wan som ye na so awale abotere tofom a e mo fra na fedi agoro. It is forgiveness in marriage is so important. So I you obi ho ade no ayo ma me boni nti waja na si wa me so sa akofa no no nya mu ye no de
one kofa awurade aso twen da so forgiveness in marriage fa tene awurade de odi eche se yentimi ehun sa na oma wo anteneten ye ho a obafo ya wale yentimi nyina da so you obi ada bia wakoma gina so wa wale mu a enya de wa wale betumi gina da the forgiveness in marriage and also count yanko anene ye be chichu ye be mam se munua mo me hu se ye de no ye ba no every 30 ye ba no instances 30 minutes nti ye nim se program we no more than that nti ye be mam part 1 part 2 part 3 ama ma hu se enya agro ni edi because very educative I was see young man ye me ni come because say ye hu like ya kwan tutu a ye be high on san ye ma be chichiri ye hu san because you to ye bre wa wari mba because say ya ma ya wari na yesi kasa yesi kado osika ne sa ya wari na ende se u ebi oba no hu wo hu se bia wo da aka di me da aka ne be se ya e be ton ka no ton ye na no do na ya yes wo hu se ebi a wonya company bia wo mo adwuma company ne da e be gu ye na ware no so agu na de na ade be hweme oba na di nka bu abam dada na adwuma na se ne de na ade be hweme untimi hweme de ama no nko oba no for better for worse no an chance what for better for worse no an chance because also when is our area and yet they waja they toss we and what Galatians chapter 6 verse 2 or someone so ade so a bia ade a wo ba bia wo tia warem wa ware awi a na wale egu on hwa ha senti be ma no wo boa no ansa be ma bia e wa wale no pega bi ntumi mpega be ma bia ntumi mpega na ade nwi da enu tene nyankopon kan se meye no seso boafo wow meye o seso boafo to ba wo koboa be ma no oba bo e peti wa nenu ye ne desana tadwe okoso okonnom be ma no wan kwaso okoboa no oyi oba te sa so die da so yes homna ya no ma me mo kan so wonya de afa berafi wonya ka de a fa ma be ma no emwa a eni aware mu nti be ma ne pejade ontumi ete wasa wo boa na so ni mu me seso boafo ba obabu wo kwa awale ono asa ko hura atona so obi a wono no pejade a ontumi no sofo on the opeja ekoso ko se nunu be ma yes emwani be ma bi wo wa oh wotumi ko sedumam dip wan tune to na abusuan be buata oyi oba wote sa o jina bonte na kasa ntina proverbs kai no so oba kwasia ye okasafo oyi tipon ko so wani mre oni ma ware eti marriage need help I was see a poor yeah. So apostle man I say obedience can as in DVD boy be man as say we Jimmy fool because my wife me kunu dia be man no one 83 nti wuntimi hwe me anka me fam yes ba ne timi am me ba na me fam sika ma be ma wuntimi hwe me anka be fam am say ni nyina gina awofo so awofo bi create dia to omoma ne tirimu say awale na wo kono dia ya wale papa nti be hwe me wo hwa ma me ana papa enya bone better wo se otimi hwa wa wale mu wi ansa yes wo say ya busua wo o ba nti no so be ja wo na ne wo aja eti e dia toto e ma wo ne tirim e dia toto bi mu tirim nti ono no okopa de papa di on so oba bi afa ni kunu achi asifi better no ni kunu so tesen room sa oba wo nya boafo oye beti wa awale no on so ina ho na ye ne de eti awale bi ehia mmoa obofo be ma na eboa wo ba no nti oba ho so ye den wo be ma no o peja de wo ntumi nti na awade si wo yiwo a wo ye ne seso boafo amana ba pizza ubeti fried rice jollof rice enama kese
talipia se be ma ne kwa adwuma aduane obeye die no e different sika no de manu a omu nyina be no adie no tibi no de akoto no de kobobra omma me ma bre but hu se be ma ni hu Awurade ahu kwa Awurade do pa se bra na be poa nya no na wo yo no ti awale bi on se be ma no de bia wa bre dodo bre too much it was my fed up and check na be nyina bu ti na mama wunta yes umwa no oba bi otiti ni kunuma ni wu me se Awurade asodie dam so onye pe bi uka tutu mori ana ka akọpa adwuma ya unse nkeye o ye sepe no tifi wa kan na ato so won anu adi fufu e no aya ne tebe ase twomba uko ni uko na dapoto wi anu wo di a asa kotokoto ba yes ba oba we pa ne timi tu ni kurofo et on said Solomon o kan fo ne yere o se e ma nyina ye yi nso me yere die o dam fu a o se wa yere pa ho ne benya ne bo tin se ne pampo me se o pa papa na ne kunu boni di anu asore oba wa yi oba poafo ana ne kunu timi di ne twampo wa bontene oba poafo na ne kunu didi mpa wo di ne didi oba wa ye poafo no ono na Awurade ani so no wo se wa yere papa ho ne benya ne bo tele se ne pampo ne kunu akoma eda ne nsem wo se wa te se odwade ne hyen ade ante ya kra Awurade oba bi wo wa efia prakra ye ne den se wo so akwadworo o so ya ba be ya de kra no pa na ye de ama o yo ba na te se a wale nyina yes wo de wonim it every married need help bema boa oba nso boa bema ene beti ma wale agina wale bebrebe egu nyina agina ho obofo ana care and Hannah so be di waware ni yes enye kora ka se ye ukun ni bi enso ka se o bi bema we obofo kwa de bema we woni di dia nya papa no o be kan kwa 20 Ghana no be yama o be se no aka ne tantan yes a man bo ko mko ma mo ko pa dia no mo se o mko metira ana bema me ne te kura de no dia na setra nya de metwe o ai once di kura mfa ma me so na bema na mani bi o pe bi afiri ni ma me ho nji no se ni se obi tumi hye da krompo ese ni kunu kire ne namfofo o yo ba sa wa wale nu ni oba woni na wale ni ane tumi de be ma foforo ba ni kunu de awale bi a ni die oba ni be ma ni na be ma ni ni oba ni so yi Nyankopon free wa onim say o yire no number 1 priority yes sa no oba no so tie e was someone who kunu your first priority so yi Awurade free wa na mana da juma ba je so ababi ababu ono de na ma kra madwuma yi ana madwuma na madwuma time ni madwuma ya me kwa be de magidi me de me kwa me late ana madwuma ana nyumre kwa na time na be sa ta no me no aduane yes obekọ ọmọ na house girl ni se ho